All right, we're back on the record in cause number 10,835. The case being styled the state of Texas versus Juan Manuel Cabrera. The record will also reflect that this hearing is a continuation of our hearing begun yesterday, February 4, 2021, when we took a recess to allow the defendant to confer with his attorney. This hearing is also continuing to be conducted by remote video teleconferencing technology using the Zoom protocol for that purpose, and it is being live streamed on the court's YouTube channel, all of which is to comply with Texas Supreme Court orders and Office of Court Administration rules and directives. And the prohibition against recording this proceeding or any portion of it by anybody in this Zoom hearing or anyone observing on the YouTube live stream continues. Anyone violating that order is subject to being held in contempt of court. For purposes of continuing our hearing this afternoon, February 5, 2021, for the hearing that was begun on on February 4, 2021, I call upon the parties what says the state. Ready, Your Honor. And the defense. Ready, Your Honor. The record will note that just to further confirm the remote video technology portion of this hearing, Mr. Cabrera is present in the courthouse, but not in the courtroom. He is at a laptop in a, we would call it a Zoom kiosk here in the courthouse in Snyder, Texas. Attorney for Mr. Cabrera is in one of her offices, I believe over in Nolan County, is Sweetwater. Is that right? Yes, Your Honor. And Ms. Jimenez is serving as our interpreter. And likewise, it's my understanding that she's located in the same office there in Sweetwater with Ms. Brooks, the attorney for the defendant. That's correct, Your Honor. Ms. Jimenez, do you recall, I'm not going to ask you to repeat it, but do you recall taking an oath yesterday to truly and correctly interpret for all of the proceedings in this matter for Mr. Cabrera? Yes, Your Honor. Then you will still be under that oath and we will operate in that fashion. Yes, sir. Mr. Cabrera, how are you this afternoon? Señor Cabrera, ¿cómo está hoy? Bien. I'm good. Did you have an opportunity to visit with your attorney after we took a break yesterday afternoon? ¿Tuviste una oportunidad de hablar con tu abogada después de que tomamos quebrada en tu causa ayer? Sí. Yes. And are you ready to go forward today with the guilty plea and plea agreement that we were starting to discuss yesterday afternoon? ¿Y estás preparado para seguir con la negociación que íbamos a aceptar ayer y tomamos quebrada? Sí, estoy listo. He's ready. I'm ready. Mr. Cabrera, I was talking to you yesterday about a document that you had signed entitled Waiver of Defendant. Señor Cabrera, ayer estuve platicando contigo sobre un documento que tú firmaste que se llama Renunción del Culpable. Correcto. Correct? That document says that you were giving up the right to have a jury trial in your case. Do you understand that that's what it says? Ese documento dice que tú estás renunciando a los derechos de tener un jurado. ¿Entiendes lo que dice? Sí, correcto. Sí entiendo perfectamente bien. Correct, I understand perfectly.
Is that what you want to do? ¿Es eso lo que usted quiere hacer? Sí, eso es lo correcto, lo que quiero hacer. That is correct. That's what I would like to do. And do you understand that means I will hear your case today without a jury? ¿Entiendes que yo voy a escuchar tu caso hoy sin un jurado presente? Sí, sí entiendo bien. Yes, I understand. Good. Ms. Brooks, your signature is also on the waiver document. Are you joining your client in these waivers? Yes, Your Honor. Ms. Jimenez, go ahead and tell Mr. Cabrera what I was saying. Señora abogada Brooks, le pregunté si ella también tiene la firma y si está de acuerdo con esta firma que usted firmó igual. Correcto. Correct. Mr. Smith, your signature is also on the waiver document. Is that evidencing that the state is agreeing to waive the jury trial? Señor Smith, usted también tiene la firma. ¿Es correcto que usted también está de acuerdo de renunciar a este jurado? Yes, Your Honor. Sí, señor. Correcto. Correct. Mr. Cabrera, there are other rights and admonitions or discussions I need to have with you. Señor Cabrera, hay otros derechos y admisiones que tengo que hablar sobre con usted. So let me start with the range of punishment that exists for this charge. Voy a empezar con el rango de condena por estos cargos. This charge is a state jail felony, Estos cargos son felonías estatal and it carries possible punishment running from 180 days up to 2 years in state jail. y esta felonía se lleva 180 días hasta 2 años de cárcel estatal. It is also possible that a fine could be imposed up to $10,000. Es posible que hasta una multa de lo máximo de $10,000. Do you understand that's the possible punishment that could exist in this case? Usted entiende que esa es la condena que le posiblemente pueda recibir en este caso. Sí, correcto. Sí entiendo. Bien. I understand, correct. Now, I also am aware that a plea bargain agreement exists in your case. Entiendo también que ya has hecho una negociación en este caso. I tell you that I do not have to follow your plea agreement. Te quiero advertir que no tengo que seguir esta negociación, But I have to tell you if I decide not to follow your plea agreement. pero yo te tengo que avisar si decido que no voy a seguir esta negociación. And if I do not follow the agreement, the law will allow you to take back your plea of guilty. Si decido que no voy a seguir con esta negociación, por ley usted puede decir no culpable. On the other hand, if I do accept and approve your plea agreement, Si decido aceptar esta negociación, you will be required to follow all of the terms of that plea agreement. si yo decido aceptar estas condiciones, tú tienes que seguir las condiciones y requisitos que te obligan a hacer en esta negociación. One of those terms says you're giving up the right to appeal. Una de esas condiciones es que usted va a renunciar a poder apelar este caso. Ordinarily, Normalmente, a person has the right to appeal. una persona tiene el derecho de apelar un caso. But if the plea agreement gives up the right to appeal, it means what it says. Pero si usted acepta esa negociación y dice que usted no tiene derecho a apelar el caso, entonces tiene que seguir eso, que no tiene derecho a apelar. Do you understand that if I follow your plea agreement,
you cannot appeal. Usted entiende que si yo acepto esta negociación que le están ofreciendo, usted no va a tener derecho de apelar este caso. Do you understand that? ¿Lo Correcto. entiende? Sí, lo entiendo bien. I understand. Good. Then let's go forward with the rest of your plea hearing. Vamos a seguir con la negociación. And let me ask you some questions I'm required by law to ask. Te voy a hacer unas preguntas que se requieren por ley que te pregunte. First, are you a citizen of the United States of America? Primero, ¿usted es un ciudadano de los Estados Unidos americanos? No, residente. No, sir. Resident. I'm not sure I understand that answer. What do you mean, president? Resident. Resident. All right. Yes, sir. Are you a legal resident? ¿Usted es un residente legal? Sí, Yes, sir. correcto. Correct. Even so, I must tell you Aún así, te tengo que decir that if you are not a citizen of the United States, a plea of guilty or a conviction for this offense could result in your deportation. It could result in exclusion from admission to this country, or it could result in denial of naturalization under federal law. aún te tengo que decir que si yo acepto esta oferta, te puede predicar, te puede afectar en el futuro en frente de un jurado federal o estatal sobre tu residencia. Have you had a chance to go over that piece of advice with your attorney, with your Well, lawyer? ¿Pudiste hablar con tu abogada sobre esto? Sí, correcto. Yes, sir, correct. And do you understand those consequences for pleading guilty? ¿Y tú entiendes las consecuencias si te hagas culpable hoy? Sí, entiendo perfectamente bien. I understand perfectly well. Next, I ask, do you know what we are doing in this hearing? Do you understand what we're doing? Ahora te pregunto, ¿tú entiendes lo que estamos haciendo hoy en esta causa? Sí, entiendo bien. Yes, I understand. Good. And have you been able to cooperate with your attorney in discussing the case? ¿Has tenido tiempo suficiente para platicar con tu abogada sobre tu caso? And Sí, go ahead. Sorry, say that again, sir. Perdón, dilo otra vez. sí, tuve tiempo. Yes, I had enough time. Have you had the opportunity to talk to your lawyer and tell her all about the facts of the case? ¿Has tenido suficiente tiempo para hablar sobre el caso y darle todos los detalles del caso a tu abogada? Sí, Yes. claro. Yes. Ms. Brooks, do you believe your client is mentally competent? Yes, sir. Señora abogada, ¿usted cree que su cliente es suficiente mental estable para este caso? La abogada contestó, sí, señor. Mr. Cabrera, are you satisfied with the work your lawyer has done for you in this case? Señor Cabrera, ¿usted está satisfecho con el trabajo que la abogada ha hecho sobre su caso? Correcto. Correct. All right. I also must make sure that the decision to plead guilty in this case is your decision, Mr. Cabrera, and not anybody else's. So I will ask you some questions about that. Necesito saber
que tú estás aceptando esta oferta por decisión propia y por esa razón te tengo que hacer unas preguntas. So let me ask you, has anybody threatened you or forced you or tricked you or in any way tried to make you plead guilty when you would not do so yourself? ¿Alguna persona te ha obligado, te ha confundido, te ha exigido o te ha prometido algo para que aceptes esta oferta? Nadie yo solo, por mi propia voluntad, vine. I voluntarily on my own accept this. Has anybody paid you anything or promised to give you anything just to get you to plead guilty? ¿Alguien te ha pagado dinero o te han prometido algo para que te hagas culpable en este caso? Nadie me ha pagado nada. Yo vine por mi propia voluntad. No one has paid me anything. I've came voluntarily. Are you telling me then that you are pleading guilty to this charge because the truth is you are guilty? Entonces me estás diciendo que tú te estás diciendo que eres culpable porque eres culpable. Sí, correcto, soy culpable. Correct, I am guilty. All right, let me state for the record that some of the documents that we started this proceeding with are dated February 4 because that's when we started, and they reflect the date that a signature was placed on the document. I am not changing those dates. Voy a reflejar en el record que empezamos este caso el día 4 de febrero y no voy a cambiar esa fecha. Los documentos legales van a decir la misma fecha en que el día la corte comenzó, el 4 de febrero. But dates on the documents that reflect the day I signed those documents, I am showing today's date, the 5th day of February, as the date I signed the documents. Pero los documentos, cuando yo los firme, voy a poner la fecha de hoy, que es el 5 de febrero. Mi firma va a enseñar 5 de febrero. Those are all the questions I have at the moment. Mr. Smith, you may proceed. Son todas las preguntas que tengo. Señor Smith, puede seguir. Can't hear him. Mr. Smith, you're muted. Thank you. Your Honor, the state offers for evidence a document marked as State's Exhibit 1. Señor juez, el Estado va a presentar de evidencia algo que se llama Exhibit 1, número 1. State's Exhibit 1 being this defendant's stipulation of evidence in this case. Y esa exhibición número 1 quiere decir que es la evidencia contra este acusado, está llamando estipulación de evidencia. Mr. Cabrera, I'm looking at that stipulation of evidence now. Señor Cabrera, yo estoy mirando ese documento de estipulación de evidencia. And it has your signature on it. Y tiene tu firma en este documento. I need to tell you about some rights that are connected with that document. Tengo que explicarte unos derechos sobre este documento. And I tell you also that the state is required to bring some witnesses into court and have them testify under oath so you could see them and hear them while they give their testimony. Y te puedo explicar también que el Estado por ley debe de llevar testigos en corte para que tú tengas el derecho de confrontarlos y hacerles preguntas. The stipulation of evidence that you have signed says you're telling the state they do not have to bring those witnesses into court. Cuando tú firmaste este documento, estipulación de evidencia, quiere decir que tú renunciaste que ellos tengan que traer los testigos enfrente en corte. Do you realize you're giving up that right to have those witnesses testify in front of you? ¿Tú
¿Tú entiendes que estás renunciando al derecho de tener esos testigos enfrente de usted? Sí, entiendo perfectamente bien. I understand perfectly. The stipulation of evidence also says you're giving up the right to remain silent. La estipulación de evidencia dice que tú también estás renunciando a mantener callado. And you're giving up the right to be free from self-incrimination. Estás negando o renunciando también el derecho de incriminación y las posibles consecuencias, Which is the right to not be required or forced to give evidence against yourself. y es el derecho de no dar pruebas contra usted mismo. But this stipulation does give evidence against yourself. It is a signed confession admitting everything you're charged with. Pero este documento que usted firmó, estipulación de evidencia, quiere decir que tú te estás hallando culpable y estás aceptando culpabilidad. Did you realize you were confessing to committing this offense when you signed the stipulation of evidence? Cuando tú firmaste esta estipulación de evidencia, tú entendiste que estabas confesando al delito en que estabas acusado, Correcto. correct? Did you also understand that the stipulation says you must pay court costs, restitution, and reimbursement fees? También entiendes que esta estipulación de evidencia, cuando la firmaste, dice que tú tienes que pagar una cantidad de costos de corte y restitución. Es correcto. Correct. All right, State's Exhibit 1, the signed sworn stipulation of evidence is received as evidence in this case. Las pruebas, exhibit número 1 de estipulación de evidencia va a estar sometida en corte. State rest, Your Honor. El Estado descansa. Defense rest, Your Honor. State closes, Your Honor. Defensa close. Cierra. Defense close. Defensa cierra. Mr. Cabrera, I'm looking again at your plea bargain agreement. Señor Cabrera, estoy mirando su negociación otra vez And I want to discuss it with you to make sure I understand it the same way you do. y quiero hablar contigo sobre la negociación para ver si la entiendes igual como él la entiende. The plea agreement says to me that you will plead guilty, La as you have negociación, done. Sorry, go ahead. La negociación dice que usted se va a hallar culpable And that you will receive a 2-year sentence, which will be probated for a period of 3 years. y que usted va a recibir una sentencia de 2 años, pero que se va a hacer de probation de 3 años. And you will be ordered to pay a fine of $1,500. Y basta una orden de que tenga que pagar una multa de $1,500. You will pay court costs of $290. Va a pagar costos de corte de $290. Restitution totaling $180. Restitución de $180. And reimbursement fees totaling $675. Y reembolsos de $675. And that all of those sums of money total $2,645. Y todo eso son $2,675 por un total. The plea agreement also says your probation will be a deferred adjudication probation. Y la oferta dice que la negociación es deferida a probation. Disculpe, eso qué quiere decir, no entendí esa pregunta. I don't understand that question. What does that mean? The probation
is to be a deferred adjudication probation, and I will try to explain that to you in just a moment. Te voy a tratar de explicar ahorita, pero te estoy diciendo que la aprobación que te van a dar es una aprobación deferida. A deferred adjudication probation has some benefits and some detriments. Una aprobación deferida tiene cosas buenas y cosas detrimales. So let me explain the terms. Déjame te explico los términos. Deferred means put off to a later date. Deferido quiere decir que la estamos poniendo para una fecha después. Adjudication means the decision about whether you are guilty or not guilty. Adjudicación quiere decir que si eres culpable o no culpable. And probation means you stay out of jail as long as you follow the rules of probation. Y probación quiere decir que te mantienes afuera de una cárcel mientras tú sigues los requisitos de la aprobación. A deferred adjudication probation says if you follow all the rules of probation, you will not have a guilty finding entered against you. La aprobación deferida, si la sigues correctamente, al final de la aprobación no van a indicar en tu record algo culpabilidad. So that means you would not be convicted of this charge. Eso quiere decir que no va a haber una convicción en este caso. As long as you satisfactorily complete your 3-year probation. Mientras tú completas esta aprobación correctamente. That's a benefit to you. Ese es un beneficio para usted. But there are also negatives or detriments to a deferred adjudication probation. También hay algunos negativos en la aprobación deferida. One of those says that the state of Texas can use the deferred adjudication probation against you and keep you from getting certain professional licenses. Eso quiere decir, uno de los negativos es que el estado de Texas puede usar esta aprobación contra ti si, por ejemplo, tratas de agarrar alguna licencia grande. Also, if you do not follow all the rules of probation, if your probation gets revoked because you didn't follow all the rules, and after you have a hearing, then the judge, like me, can sentence you to the full range of penalties I discussed with you. Y también si usted no completa los requisitos que requieren en esta aprobación y usted quiebra y las reglas, entonces yo, el juez, puedo sentenciarte a lo mínimo o lo máximo que ya te expliqué anteriormente. Do you understand that there are benefits to a deferred adjudication probation, but there are also detriments as well? ¿Entiendes que en esta negociación hay positivos y negativos en esta causa? Sí, correcto, sí entiendo perfectamente bien. I understand perfectly. Understanding all of that, do you still want me to follow your plea bargain agreement? Entendiendo eso, ¿usted aún quiere que yo acepte esta negociación? Está correcto. Correct. All right. I announce that I will accept and follow your plea bargain agreement.
Voy a anunciar que voy a aceptar esta negociación y la voy a seguir. And so let me tell you that in cause number 10,835, the state of Texas versus Juan Manuel Cabrera, Déjame te digo que en la causa 10835, el estado de Texas contra Juan Manuel Cabrera, that I find that based upon your plea of guilty and the evidence you stipulated to, encuentro que con la evidencia que usted aceptó, that the evidence is sufficient to find you guilty, que la evidencia es suficiente para hallarte culpable, but following your plea bargain agreement, I'm not going to find you guilty at this time. pero siguiendo esta negociación, en este momento no te voy a hallar culpable. Instead, I'm going to place you on probation for 3 years. En vez te voy a poner en probación por 3 años. And if you follow all the rules for 3 years, then you will not be found guilty of this charge. Y si sigues todas las reglas por los 3 años, entonces en el final no vas a ser culpable. While on probation, one of the rules will require you to pay a fine of $1,500 that I assess. Mientras estás en probación, vas a tener que pagar una multa de $1,500, Court cost in the amount of $290. costos de corte de $290, Restitution totaling $180. restitución de $180 And reimbursement fees totaling $675. y reembolsos de $675. Now, that said, let me ask you, do you understand what the rules of probation are that you will have to follow? Ahora hablando de eso, ¿usted entiende las reglas de probación que usted va a tener que seguir? Sí, entiendo perfectamente bien. I understand perfectly well. Have you had an opportunity to go over these rules with your lawyer? ¿Tuviste una oportunidad de ir sobre estas reglas con tu abogada? Sí, correcto. Yes, correct. And was Ms. Jimenez or some other interpreter helping you when you discuss these rules with your lawyer? ¿Estaba la señora Jiménez presente o alguien más que habla en tu idioma para explicarte estas reglas? No, no le entendí esa. He didn't understand the question. When you talked to your lawyer about these rules of probation, was there an interpreter helping you talk to her? Cuando estuviste hablando sobre las reglas de probación, ¿estuvo una persona interpretando en ese momento? Oh, sí, disculpe Mandy Martínez. Yes, I'm sorry, it was Mandy Martinez. And is that somebody you trust? ¿Esa persona es alguien que tú le tienes confianza? Sí, exactamente. Yes, exactly. Then let me ask you, can you follow these rules? Entonces te voy a preguntar, ¿tú puedes seguir estas reglas? Correctamente, sí. Correct. Yes, sir. Will you follow these rules? ¿Vas a seguir estas reglas? Sí, correcto. Correct. Yes. Mr. Cabrera, where will you be living while you're on probation? Señor Cabrera, ¿dónde va a estar viviendo mientras está en probación? En la 29, 0, no me recuerdo bien The 29th, I don't really remember
What is your address? ¿Qué es tu dirección? La 29, pero no me la sé muy bien el número de casa. The 29th Street, but I don't really recall correctly the Oh. house number. I'm sorry, I misunderstood. I live on 20, perdón, no te entendí. Por la 29, pero no recuerdo los últimos números. On the 29th Street, but I do not recall the numbers. Is that here in Snyder? ¿Es aquí en Snyder? Sí, aquí es Naira. Yes, here's Snyder. All right. You will need to talk to the probation department about your rules of probation. Vas a tener que hablar con la oficina de probación sobre las reglas de tu probación. And you will go talk to them when we are finished here in just a few minutes. Y vas a ir a hablar con ellos ahorita en un momento cuando terminemos con esta corte. Can you get that street address when you Puedes- go talk to the probation office? ¿Puedes agarrar la dirección de tu casa antes de que vayas a hablar con la aprobación? Pero disculpe, ¿sí puedo hacer una llamada? May I make a call? Yes, I will give you that chance in just a few minutes. Te voy a dar esa oportunidad, pero en un momento. Gracias. Thank you. While on probation, you have to pay a $60 per month probation supervision fee and pay something on the fine, cost, restitution, and reimbursement fees. Mientras estás en probación, vas a tener que pagar $60 por mes para la oficina de probación y vas a tener que pagar la restitución, costos de corte y la multa. How much can you pay each month to take care of these obligations? ¿Cuánto puedes pagar por mes para estas obligaciones? Lo mínimo, The minimum, Well, the minimum will be a total of $135. $75 and $60. Can you pay that? lo mínimo va a ser $135, son 75 más los $60. ¿Puedes pagar eso por mes? es correcto. Correct. Do you have the ability to earn enough money to make these payments ¿Tienes la habilidad para hacer suficiente dinero para hacer estos pagos? and still take care of all of your needs and the needs of your family and dependents? ¿Y todavía mantener a tu familia y mantener los gastos de tu casa? Correcto. Correct. Then I will allow you to do that, and that will be one of the rules of probation. Entonces, esa va a ser unas reglas de la probación y voy a admitir que puedas pagar eso por mes. I will also require you to come back to see me in court También voy a requerir que regreses a verme en corte on May 21, I'm sorry, on May 13 in this year, 2021. la fecha mayo 13, 2021 de este año. Pero, oh, Go ahead. Do you have a question or a statement? ¿Tienes una pregunta? pero dispense, si me lo puede apuntar en un papel para que se me quede grabado la May you fecha. please write that down for me so that I won't forget it. Yes, sir. We will put it in your orders, and I will give you a copy of your probation orders. Vamos a poner esa fecha en las órdenes de probación y te vamos a dar copias de esos papeles. Gracias. Thank you. I have two sessions on that day, one at 9:30 in the morning, another at 1:30 in the afternoon. Which one is best for you? Tengo dos sesiones posibles ese día, a las 9:30 de la mañana o a la 1:30 de la tarde. ¿A cuál es mejor para usted? A la 1:30 de la tarde. 1:30 in the afternoon. Very good. I will write that down as well and make Muy that a bien, term, gracias. a rule of your probation.
Muy bien, voy a escribir esas fechas, esa hora y lo voy a hacer parte de las reglas de tu probación. Mr. Cabrera, you will also have to do some 160 hours of community service. Señor Cabrera, también va a tener que ser 160 horas de obra comunitaria. And you will have to complete at least 10 hours of community service every month. Y va a tener que completar siquiera 10 horas por mes. And your probation officer will discuss that with you. Y la persona de oficial de probación va a discutir eso con usted. Do you have any questions about any of the rules of probation that you will be expected to follow? ¿Tienes alguna pregunta sobre las reglas de probación que vas a tener que seguir? Todo está bien. No, everything's good. Then I will require you to sign a copy of the rules. Voy a requerir que firmes una copia de las reglas And to put your thumbprint on the judgment. y que pongas la huella de tu dedo en el juramento. And a I'm sorry. deputy will bring the papers to you in just a few minutes, so you can do that. Un oficial va a llevar los papeles donde estás tú para que hagas eso. Correcto. Correct. Do you have any other questions, Mr. Cabrera? ¿Tienes alguna otra pregunta, señor Cabrera? Todo está bien. Gracias. Everything's good, thank you. Ms. Brooks, do you have anything else for the defense? Señora Brooks, ¿tiene alguna otra pregunta? No, Your Honor. No, señor. Anything else from the state, Mr. Smith? ¿Algo más del Estado, señor Smith? No, Your Honor. No, señor. Then that will conclude our hearing. Thank you, Ms. Jimenez, for your assistance. We You're are in welcome. recess. Have a great day. Thank you. Judge, I will be over in just a moment to pick up the paperwork. Okay. Señor Cabrera, espera ahí porque le van a llevar los documentos para que firme. Ok, gracias. De nada. May we be excused, Your Honor? Yes.